Dear students, നമ്മൾ B.Sc ഫിസിക്സ് 4th സെമസ്റ്റർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ഇൻ മാറ്റർ, അതായത് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളിന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയലക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് വരാം. ഡയലക്ട്രിക്സ് നമുക്കറിയാം, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ് എന്നിങ്ങനെയാണ്. അതിൽ തന്നെ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട്, വുഡ്സ്, മരങ്ങളുണ്ട്, ഗ്ലാസ് ടൈപ്പായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ട്. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമുക്ക് മാറ്റർ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് matter classified into solids, liquids, gases, out of which metals are there, woods, and also glasses also there. All these substances behave differently when they are subjected to an external electric field. നമ്മൾ ഈ മെറ്റൽസിനെ എല്ലാം, ഈ വസ്തുക്കളെ എല്ലാം നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഇത്തരം സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ മെറ്റൽസിനെ എടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം, അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. മെറ്റൽസിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും പോലും അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഒരു വുഡ് പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കണ്ടക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് പീസ് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ മെറ്റൽ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ഒരു ചെമ്പ് കമ്പി എടുത്തിട്ട് ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഒരു മരക്കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം, ഓൾ ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ബിഹേവ് differently when they are subjected to external electric fields. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽസുകൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് again we can classify these substances into mainly two categories. Okay, these substances are divided into two categories. Okay, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതായത് they are the conductor, first category, conductor, and the second one is the insulator. ഈ ഇൻസുലേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈഇലക്ട്രിക് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് കണ്ടക്ടർ? all of us are aware that in conductor there are a large number of free electrons. Free electron means they are the outer electrons. They are weakly bound to the nucleus. Conductor contains outer electron
these outer electrons are weakly bound to the nucleus. ഈ കണ്ടക്ടറിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ആണ് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ടുള്ള. കൂളംബ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വീക്കറായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു അപ്ലൈ എ സ്മോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ദീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ്. Okay, that is, let us note down, when placed in an external electric field, in an external electric field, the free electrons move. Which means it starts conducting. This conductor conducts electricity. Conducts electricity. ഇനി നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ outer electrons are tightly bound to their nucleus. Bound to their nucleus or to their atoms or the molecules. Therefore, when placed in an electric field, that is, when placed in an electric field, they move opposite to the direction of the electric field. Opposite to the direction of applied external electric field. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ these outermost electrons, they do not leave their atoms or molecules. Therefore, they do not conduct any electricity. They do not conduct electricity. Okay, ഇതാണ് കണ്ടക്ടറും ഇൻസുലേറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. Conductor contains large number of free electrons. If you apply a small electric field, all the electrons starts to move freely, which means they start to conduct the electricity. Insulator or in the dielectric material, the electrons are tightly bound to their nucleus or atoms or the molecules. Therefore, when placed in an electric field, they move opposite to the direction of the electric field. Hence, they do not conduct electricity. അപ്പോൾ നമുക്ക് let us now we can give an definition for these dielectrics. Okay. Definition for the dielectrics. Let us say dielectrics are the materials. Which, when placed in an external electric field, transmit electric effect without conducting electricity.
അതായത് ഈ ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡയലക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഈ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലേക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ബട്ട് അത് കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം റഫ്ലി ഞാനൊരു ആദ്യം ഒരു കണ്ടക്ടറിന് എടുക്കാം. കണ്ടക്ടർ, small piece of the conductor. This is an atom and this is an electron, outermost electron. ഒരു ആറ്റം ആണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ന്യൂക്ലിയസ്, അതിൻ്റെ ഷെല്ല്, അതിലൊരു ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ല്, അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആറ്റംസ് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടക്ടർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാർജുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്, ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. ഈ ഇലക്ട്രോണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫീൽഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻ മൂവ് ത്രൂ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റീച്ച് അറ്റ് ദിസ് ഫേസ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഈ മെറ്റീരിയൽ വിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഈ മെറ്റീരിയൽ എവിടേക്കും ഇതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാൽ നമ്മളൊരു ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റർ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഡയലക്ട്രിക്കിലെ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റർ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, if you are applying the electric field in this direction, this electron can slightly shifted to the opposite to the direction of the electric field. This can move here, this can move here, but the positive charges move to along the same direction of the electric field. പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കും, നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആറ്റം വിട്ടിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരില്ല. ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ കനോട്ട് മൂവ് ടു അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ബോഡി, ഓർ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ കനോട്ട് മൂവ് ടു ദിസ് പ്ലേസ്. Instead, these electrons can move slightly just to a small distance, and the displacement of the electrons will take place. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം, number of positive charges, number of negative charges. If I keep this neutral atom in an electric field, what will happen is positive charges will go here along the direction of the applied electric field, negative charges go in the opposite direction of the electric field. There will be a charge separation. Okay, which means this material conducts the electric field, but there will not be any conduction of the electron through this material. Whereas in conductor, it conducts the electric field. As a result, the electron of this atom or this atom can move throughout this material and can reach on the other side. Okay, here purely conductions will take place if you keep an electric field. But here, the electron do not leave their atoms or molecule, but they slightly move in the opposite direction of the applied electric field without leaving that atom. That is why dielectrics are the material which transmit the electric field, electric effect, without conducting the electrons or without conducting electricity. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറിന് എക്സാമ്പിൾസ് അറിയാം. കോപ്പർ, സിൽവർ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഡയലക്ട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസുലേറ്റർ ആണ്. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പേപ്പർ, ഗ്ലാസ്, പ്ലാസ്റ്റിക്, these all are the examples of the dielectrics. Okay.
ഇനി നമ്മുടെ സിലബസിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾസ്. അതായത് induced dipoles. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റം, ഡൈപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ +2 മുതലേ കേൾക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഡൈപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡൈപോൾ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു -q ചാർജ്, ഒരു +q ചാർജ്, ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഒരു d ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് p എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ q × d. ഈ ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ്. ദിസ് ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട്, എമർജസ് ആൻഡ് എൻഡ്സ് ഓൺ ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. Okay, and all these charges, all the field lines ends on the negative charges. Therefore, the direction of the electric field is from towards the right side. Okay, this is the direction of the electric field. Okay, now let us see what happens to a neutral atom when placed in an electric field. What happens to a neutral atom when placed in an external electric field E? Let us see. Okay, നമുക്കറിയാം an atom consists of a nucleus and a equal number of, if the nucleus consists of a n number of protons having positive charges, the same number of electrons will be there in the atomic shell. There are a large number of electrons. Okay, now this is a neutral atom. Usually I represent this neutral atom like this one, equal number of positive and negative charges. Okay, fine. For example, suppose this is a sodium atom. The sodium atom consists of 11 protons. Okay, 11 protons means 11 positive charges. Similarly, there will be 11 electrons, 11 negative charges. Therefore, 11 minus 11 will be 0. That is the neutral. This atom is said to be neutral. Fine. Now, if I apply an external electric field to this neutral atom, okay, now let us see what will happen. നമുക്കറിയാം this electron, these atoms have negative charge. These all are the electrons. If you apply an electric field to these negative charges, the negative charges moves opposite to the direction of the electric field. Okay. Now, if I draw this atom like this, the electrons, all these electrons will move opposite direction. This is the direction of the applied electric field. Whereas the positive charges move along the same direction of the electric field. The force experienced by all these charges are QE. The charge is positive, the force will be along the same direction of the applied electric field. If the charge is negative, force will be in the opposite direction of the electric field. Okay. Here the conclusion is, if we keep a neutral atom in an external electric field, electrons move opposite to E, whereas
positive charges moves in the direction of E. Okay. So initially this atom had no dipole moment. Let us say these charges were coincided. The positive and negative charge centers were coincided. The separation between these two charges, let us say very close to zero. Let us say roughly. When I kept this neutral atom in an electric field, there you have seen that this charge separation, positive and negative charges now separated with this particular distance d. Now this situation is nothing but like a dipole. Here the negative and the positive charge centers are separated by distance d. Here also you can see the negative and positive charge centers are separated by a distance d. Here now this atom got an induced dipole moment. This is one dipole, this is another dipole, this is the third dipole. Now totally the atom got an induced dipole moment, net induced dipole moment. This induced dipole moment, see the direction of E. The electric field is along this direction. Dipole moment direction, that is from negative to positive, along the same direction. Both E and P, the dipole moment and external electric field, have the same direction. Now here let us note down this factor. The fact is this one: induced dipole moment P has same direction of external electric field E. Therefore now let us say this P is directly proportional to E, or if I replace this proportionality by equal sign, I should introduce